Laudetur Jesus Christus, praised be Jesus Christ, and welcome to this meeting with Pope Francis with 22 representatives of indigenous peoples from across Eastern Canada. Y reconciliación que estamos afrontando juntos. En efecto, la frase que nos ha acompañado desde marzo, desde que los delegados indígenas me visitaron en Roma y que caracteriza mi visita aquí entre ustedes es caminar juntos. Walking together, marcher ensemble. Chers frères et sœurs, je vous salue. Dear brothers and sisters, I offer all of you a warm greeting, and I thank you for coming here from various places. The vastness of this land makes us think of the lengthy path of healing and reconciliation that we are facing together. Indeed, the phrase that has accompanied us since March, when the indigenous delegates came to visit me in Rome, and inspires my visit here among you, is walking together. He venido a Canadá como amigo para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender, apreciar cómo viven los pueblos indígenas de este país. No vine como turista. He venido como hermano a descubrir en primera persona los frutos buenos y malos producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años. He venido con espíritu penitencial para expresarles el dolor que llevamos en el corazón como Iglesia por el mal que no pocos católicos les causaron apoyando políticas opresivas e injustas. He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación, para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos, fraternalmente, en armonía. Je suis venu au Canada en tant I have come to Canada as a friend in order to meet you and to see, hear, learn, and appreciate how the indigenous populations of this country live. I have not come as a tourist. I have come as a brother to discover firsthand the good and bad fruit produced by members of the local Catholic family in the course of the years. I have come in a spirit of penance to express my heartfelt pain at the wrong inflicted on you by not a few Catholics who supported oppressive and unjust policies in your regard. Et que nous portons comme Église pour le mal qu'un certain nombre de catholiques vous ont causé en soutenant des politiques oppressives et injustes envers vous. Je suis venu comme pèlerin. I have come as a pilgrim, despite my physical limitations, to take further steps forward with you and for you. I do this so that progress may be made in the search for truth, so that the processes of healing and reconciliation may continue, and so that seeds of hope can keep being sown for future generations, indigenous and non-indigenous alike, who desire to live together in harmony. Ya próximo a la conclusión de esta intensa peregrinación, que si he venido animado por estos deseos, regreso a casa mucho más enriquecido, porque llevo en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que me han marcado, de rostros, sonrisas y palabras que permanecen en mi interior.
de historias y lugares que no podré olvidar, de sonidos, colores y emociones que vibran fuerte en mí. Mais je voudrais vous dire, presque à la fin de cet intense pèlerinage, que si Now je that I suis am venu nearing avec the end ces of this désirs, intense pilgrimage, je rentre I want chez to moi tell you that beaucoup although plus I enrichi, came with these desires, car je porte I dans am mon now cœur returning home greatly l'incomparable enriched. trésor I bear in my de heart the personnes et de incomparable peuples qui treasure m'ont of all marqué, those individuals and de peoples visages, who have left a de mark on sourires, me, your et de paroles faces, qui restent smiles, en and moi, words that will remain with me, d'histoires et de lieux the que je ne unforgettable pourrai pas stories and oublier, natural beauties, de the sons, sounds, de couleurs colors, et and d'émotions qui vibrent emotions fortement en that moi. touched me deeply. Realmente puedo decir que durante mi visita fueron sus realidades, las realidades indígenas de esta tierra, las que visitaron mi alma, entraron en mí y siempre me acompañarán. Me atrevo a decir, si me lo permiten, que ahora en cierto sentido yo también me siento parte de vuestra familia y me siento honrado. El recuerdo de la fiesta de Santa Ana, vivida junto a varias generaciones y a tantas familias indígenas, permanecerá indeleble en mi corazón. En un mundo que lamentablemente es tan a menudo individualista, qué valioso es ese sentido de familiaridad y de comunidad que es tan genuino entre ustedes. Y qué importante es cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación. Vraiment, je peux dire que lorsque I je can vous ai truly rendu say visite, that while I came to be ce with sont vos you, réalités, it was your les life réalités and autochtones de cette terre experiences, qui ont visité the mon indigenous âme, realities of these sont lands entrées en that moi have touched my et soul, m'accompagneront toujours. remain with me and will always be a part J'ose of me. dire, si vous me le permettez, I dare say, que if you maintenant, will d'une allow me, certaine manière, that now, je me in a sens certain aussi sense, comme un membre de votre I famille. also feel a part of your J'en family, suis honoré. and for this I am honored. Le souvenir de la fête The de memory Sainte Anne, of our celebration vécue of the Feast ensemble of avec Saint Anne, différentes générations with different et de generations nombreuses and familles so many autochtones, indigenous families, restera indélébile dans mon will cœur. remain indelibly impressed on Dans my un heart. monde malheureusement In a si world souvent that tragically is often individualiste, all too comme il est individualistic, précieux ce how sentiment de precious is your familiarité profoundly et de genuine sense communauté of family qui est and si community. authentique chez vous. Et combien il est How important de important bien it is cultiver le to lien cultivate entre properly the jeunes bond et personnes between âgées, young and et de old, préserver une and to relation maintain saine et a harmonieuse healthy avec and harmonious l'ensemble de la relationship création. with all of creation. Queridos amigos, quisiera encomendar al Señor lo que hemos vivido en estos días y la continuación del camino que nos espera en el cuidado atento de quienes saben custodiar lo que es importante en la vida. Pienso en las mujeres, y en 3 mujeres en particular. Ante todo en Santa Ana, de quien pude sentir su ternura y protección, venerándola junto a un pueblo de Dios que reconoce y honra a las abuelas. En segundo lugar, pienso en la Santa Madre de Dios. Ninguna criatura merece más que ella ser definida como peregrina, porque siempre, también hoy, también ahora, está en camino entre el cielo y la tierra, para cuidarnos por encargo de Dios y para llevarnos de la mano hacia su Hijo. Y por último, mi oración y mi pensamiento en estos días han ido frecuentemente a una tercera mujer de presencia afable que nos ha acompañado y cuyos restos se conservan no lejos de aquí. Me refiero a Santa Catalina Tecogüita. La veneramos por su vida santa, pero no podríamos pensar que su santidad de vida, caracterizada por una entrega ejemplar en la oración y el trabajo, así como por la capacidad de soportar con paciencia y dulzura tantas pruebas, no podríamos pensar que esta santidad de vida también fue posible por ciertos rasgos nobles y virtuosos heredados de su comunidad y del ambiente indígena en que creció. Chers amis,
Dear friends, I would like to entrust to the Lord all we have experienced in these days and our pursuit of the path that lies ahead, to the loving care of those who best understand how to protect the most important things in life. I am thinking of women, and of 3 women in particular. First, Saint Anne, whose tenderness and protection I could sense as I venerated her together with the people of God that respects and honors its grandmothers. Second, I think of the Holy Mother of God. No creature deserves to be called a pilgrim more than Mary, for she is always, even today, even at this moment, a pilgrim, treading the path between heaven and earth, in order to show us God's care and to lead us by the hand to her Son. Finally, my thoughts and prayers in these days have focused on a 3rd woman, whose quiet presence has accompanied us and whose remains are kept not far from here. I am referring to Saint Kateri Tekakwitha. We venerate her for her holy life, but we can well imagine that her sanctity, marked by an exemplary devotion to prayer and work, and her ability to endure many trials patiently and meekly, were also made possible by certain noble and virtuous traits inherited from her community and the indigenous environment in which she grew up. Estas mujeres pueden ayudar a unir, a volver a tejer una reconciliación que garantice los derechos de los más vulnerables y sepa mirar la historia sin rencores y olvidos. 2 de ellas, la Santísima Virgen María y Santa Catalina, recibieron de Dios un proyecto de vida y sin preguntar a ningún hombre dijeron que sí, con valentía. Estas mujeres podrían haber respondido mal a todos los que se oponían a este proyecto, o bien permanecer sujetas a las normas patriarcales de su tiempo y resignarse, sin luchar por los sueños de Dios que Dios mismo había impreso en sus almas. Pero no tomaron esa decisión, sino que con mansedumbre y firmeza, con palabras proféticas y gestos resueltos, se abrieron camino y cumplieron aquello a lo que habían sido llamadas. Que ellas bendigan nuestro camino común, que intercedan por nosotros, por esta gran obra de sanación y reconciliación tan agradable a Dios. These women can help us come together and start to weave anew a reconciliation that can uphold the rights of the most vulnerable in our midst, and look at history without resentment or forgetfulness. 2 of them, Our Lady and Saint Kateri, received from God a plan for their lives, and without asking any man, courageously assented to it. These 2 women could have responded irately to anyone who opposed that plan, or simply submitted to the patriarchal rules of the time and surrendered, without battling for the dreams that God Himself had inspired in them. They chose not to do that, but instead, with meekness and determination, with prophetic words and decisive gestures, they blazed a trail and accomplished what they had been called to do. May they bless the journey we now share and intercede for us and for this great work of healing and reconciliation that is so pleasing to God. Los bendigo de corazón y les pido, por favor, que sigan rezando por mí. I bless all of you from my heart, and I ask you please to continue to pray for me. Thank you. These end the words our Holy Father has addressed to 22 delegates, former
former residential school students representing 22 delegates representing various nations from Eastern Canada, the Mi'kmaq, Algonquin, Mohawk, Cree, Innu, Atikamekw, Malsite, Abenaki, and Naskapi nations.